Hello, my name is Matthew. Bonjour, je m'appelle Melissa. Buenas noches, me llamo Amanda. And we're with the Tampa Hillsborough County Public Library. Today is Friday, October 30th, the All Hallows Eve, and we are presenting One Book, One Night, readings that will inspire you to tackle certain books in one sitting. And this is a great one. We're really happy to introduce to you tonight. We'll be reading it in a few different languages. But before we get started, we just wanted to mention a couple of things. One is that the Fall Reading Challenge is happening now. So if you've not joined it, please join the challenge. It's happening all the way through December 11th, and you can go to hcplc.org/fall reading. Sorry, I shouldn't say slash too much at Halloween time. I got to be careful about that. But join the challenge, and you can find out all about some prizes that are possible to win, as well as free books, but even more importantly and more brag worthy, some digital badges that you can get for logging those metrics on reading, as well as activity badges that we're offering. So check that out. And now it's time for our shout out. Ooh. Hey everyone, so you're all horror fans, or maybe you're starting to become horror fans. You can find this book on Hoopla. You can also find this book through our catalog. His Hideous Hearts, edited by Dahlia Adler, have 13 of Poe's works in a new light, featuring characters from diverse ethnic backgrounds, queer protagonists, and other perspectives not represented in the earlier original texts. And to top it all off, you can also find inside there the original story so that you can easily compare and contrast. And before we get started, and just to give you guys a little idea, we are going to have some polls and some chances for you guys to interact with us while we are reading. So I'm going to launch a poll right now. I'll leave it up on the screen for a little bit of time. We're very, very curious to see what you guys think. Is this your first time here? Yes or no? 33% of you guys have voted. I know we can do a little bit better. We'll leave it up for 5, 4, 3, 2, and 1. Very nice. 75% of you, by the way, said yes, it is your first time. Welcome, bienvenue, bienvenido. And some of you guys said no. So thank you to our repeat people. All right. Now it is almost time to start. Keep an eye out for a discussion question also during our reading, so that you guys can think about this discussion question a little bit. And if we have time, we will ask you your thoughts and ideas. And with that said, we're going to turn our cameras off, and it is going to be time to start our reading. So back to you, Matthew. So The Masque of the Red Death by Edgar Allan Poe. The Red Death had long devastated the country. No pestilence had ever been so fatal or so hideous. Blood was its avatar and its seal, the redness and horror of blood. There were sharp pains and sudden dizziness, and then profuse bleeding at the pores with dissolution. Ooh. Le masque de la mort rouge. La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'était des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les pores et la dissolution de l'être. La máscara de la muerte roja. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y, después, un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Ooh. Scarlet stains upon the body, and especially upon the face of the victim, were the pest ban which shut him out from the aid and from the sympathy of his fellow men. And the whole seizure, progress, and termination of the disease were the incidents of half an hour. Des taches pourpres sur le corps, et spécialement sur le visage de la victime, la mettaient au bain de l'humanité et lui fermaient tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure.
Las manchas púrpuras por el cuerpo, y especialmente por el rostro de la víctima, desechaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. But the Prince Prospero was happy and dauntless and sagacious. When his dominions were half depopulated, he summoned to his presence 1,000 hale and light-hearted friends from among the knights and dames of his court, and with those retired to the deep seclusion of one of his castellated abbeys. This was an extensive and magnificent structure, the creation of the prince's own eccentric and yet august taste. Mais le prince Prospero était heureux et intrépide et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier des amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création du prince, d'un goût excentrique et cependant grandiose. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a 1,000,000 de amigos fuertes y de corazón alegre, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de gusto excéntrico, pero grandioso. A strong and lofty wall girdled it in. This wall had gates of iron. The courtiers, having entered, brought furnaces and massy hammers and welded the bolts. They resolved to leave means neither of ingress nor egress to the sudden impulses of despair or of frenzy from within. The abbey was amply provisioned. With such precautions, the courtiers might bid defiance to contagion. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent des fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer toute issue au frénésie du dédain. L'abbaye fut largement apprivoisonnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Rodeábala un fuerte y elevado muro, con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de hornillos y pesadas masas para soldar los cerrojos. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. The external world could take care of itself. In the meantime, it was folly to grieve or to think. The prince had provided all the appliances of pleasure. There were buffoons, there was improvisatori, there were ballet dancers, there were musicians, there was beauty, there was wine. All these and security were within. Without was the Red Death. Le monde extérieur s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était folie de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens du plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes. Il y avait le vin. En dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors, la mort rouge. El mundo exterior que se las compusiera como pudiese. Por lo demás, sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Ooh, okay, guys. Time for a poll, un sondage, una encuesta. I am very curious.
So for the 3 languages we're reading, you obviously have one that's the main one. How much do you understand of the other languages? You understand a lot, a few words, or you don't think you're understanding any of it? Let's see what you guys are saying. We've got 29% voting, 36% voting. Very nice. Okay, let's leave it open for 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Over 70% of you guys have voted. I'm going to share the results. You guys are really catching on, and soon we're going to be doing colors. So it will still be spooky, don't worry, but you might be able to understand even more of the words coming up. Now, please tell me if the screen is showing up. Yep, we have it back. Okay. It was toward the close of the 5th or 6th month of his seclusion, and while the pestilence raged most furiously abroad, that the Prince Prospero entertained his 1,000 friends at a masked ball of the most unusual magnificence. It was a voluptuous scene, that masquerade. But first let me tell of the rooms in which it was held. There were 7, an imperial suite. Ce fut vers la fin du 5e ou 6e mois de sa retraite, et pendant que le flot sévissait au dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses 1000 amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence. Tableau voluptueux que cette mascarade. Mais d'abord, laissez-moi vous décrire les salles où elle eut lieu. Il y en avait 7, une enfilade impériale. Ocurrió a fines del 5º o 6º mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe Próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras. Permítaseme describir los salones donde tuvo efecto. Eran 7 en una hilera imperial. In many palaces, however, such suites form a long and straight vista, while the folding doors slide back nearly to the walls on either hand, so that the view of the whole extent is scarcely impeded. Here, the case was very different, as might have been expected from the Duke's love of the bizarre. The apartments were so irregularly disposed that the vision embraced but a little more than one at a time. There was a sharp turn at every 20 or 30 yards, and at each turn, a novel effect. Dans beaucoup de palais, ces séries de salons forment des longues perspectives en ligne droite quand les battants des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté, de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout sans obstacle. Ici, le cas était fort différent, comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le bizarre. Les salles étaient si irrégulièrement disposées que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de 20 à 30 yards, il y avait un brusque détour et à chaque coude un nouvel aspect. En muchos palacios, estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta, cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí el caso era muy distinto, como se podía esperar por parte del duque y de su preferencia señaladísima por lo bizarre. Las salas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas encontrábase una súbita revuelta, y en cada esquina un aspecto diferente. To the right and left, in the middle of each wall, a tall and narrow Gothic window looked out upon a closed corridor, which pursued the windings of the suite. These windows were of stained glass, whose color varied in accordance with the prevailing hue of the decorations of the chamber into which it opened. That at the eastern extremity was hung, for example, in blue, and vividly blue were its windows. À droite et à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verres coloriés en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait.
Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu et les fenêtres étaient d'un bleu profond. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul, y los ventanales eran de un azul vivo. The second chamber was purple in its ornaments and tapestries, and here the panes were purple. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre, et les carreaux étaient pourpres. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura, y las vidrieras eran púrpuras. The third was green throughout, and so were the casements. La troisième entièrement verte et verte, les fenêtres. El tercero enteramente verde, y verde sus ventanas. The fourth was furnished and lighted with orange, the fifth with white, the sixth with violet. The seventh apartment was closely shrouded in black velvet tapestries that hung all over the ceiling and down the walls, falling in heavy folds upon a carpet of the same material and hue. But in this chamber only, the color of the windows failed to correspond with the decorations. The panes here were scarlet, a deep blood color. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée, la cinquième blanche, la sixième violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie des tentures de velours noir qui revêtaient tout le plafond et les murs et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates, d'une couleur intense de sang. El cuarto anaranjado recibía la luz a través de una ventana anaranjada, el quinto blanco, el sexto violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro, que revestían todo el techo y las paredes y caían sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Los ventanales eran escarlata de un intenso color de sangre. Now in no one of the 7 apartments were there any lamp or candelabrum, amid the profusion of golden ornaments that lay scattered to and fro or depended from the roof. There was no light of any kind emanating from lamp or candle within the suite of chambers. But in the corridors that followed the suite there stood opposite to each window a heavy tripod, bearing a brazier of fire that projected its rays through the tinted glass and so glaringly illumined the room. And thus were produced a multitude of gaudy and fantastic appearances. Hors dans chacune de cette salle, à travers les ornements d'or et papyrés à profusion çà et là, ou suspendus aux lambris, on ne voyait de lampes ni de candélabres, ni lampes ni bougies, aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces. Mais dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied avec un brasier éclatant, qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Los ventanales eran escarlata de un intenso color de sangre. Ahora bien, no veíase lámpara ni candelabro alguno en estos 7 salones. Entre los adornos de las paredes o del techo artesonado, ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase, en aquella larga hilera de habitaciones. Pero en los corredores que la rodeaban, exactamente enfrente de cada ventana,
levantábase un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales colorados e iluminaban la sala de un modo deslumbrante. Producíase así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos. But in the western or black chamber, the effect of the firelight that streamed upon the dark hangings through the blood-tinted panes was ghastly in the extreme, and so produced a wild look upon the countenances of those who entered, that there were few in the company bold enough to set foot within its precincts at all. Ooh. Mais dans la chambre de l'ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se tentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique. Pero en el salón de poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero, que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestra y prestaba a las fisonomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su mágico recinto. So everyone, that is the first part of our reading. If you noticed, we had the discussion question that we said we would have, and I'm going to turn our cameras on here right now. What is the possible meaning of these colors, this progression of a lot of colors, all these descriptions from blue to black? Okay, we have some more comments, Melissa, if you want to share those. Absolutely. So TK and Tiana are reading Profession of the Day. Someone said for the colors, TK and Tiana, maybe it's like sunrise and sunset, the time going through. We also have someone who's currently reading Man's Search for Meaning. Thank you, Satvik. It's lovely to see your name here again. Chloe is reading Sadie and the Narnia series. Oh, that sounds lovely. Thank you, Chloe, for joining us today. We have Stalking Jack the Ripper series, definitely a series I recommend. Speaking of slashing, that sounds like a really good Halloween tone. And we have, I think those are all the comments that I am able to see. And we have someone who's reading a book relating to ADHD, which is definitely an important topic. So you guys are definitely reading a lot. It's so lovely to see you all here sharing with us your books. If there's any other comments, Amanda and Matthew, please feel free to read them. It looks like we do have a comment from someone who lost the audio. I hope you did regain it, but if you didn't, this is a reminder that we are going to post this on our library YouTube channel, Tampa Hills Lib on YouTube. So by next week, it will be available. So if you did drop the audio or you had to step away or something came up, you can come back and enjoy the story with us and just watch it recorded on our library YouTube channel. And speaking of enjoying the story with us, I think we're at the point where we can go ahead and wrap up and finish our story. I hope you'll stay with us for the last couple of minutes. Anything else before we continue reading, everybody? No, I think that's good. I'll launch another poll while we're reading the encore. Oh. If you guys want to stick around, please feel free and you'll get another chance to vote, since I do know that you guys are very, very swift about that. All right, here we go. Oh, yeah, let's do that. Oh, I'm sorry. Did you have another poll, Melissa, before we do that? I have another poll. I'm going to launch it now for us. Okay, great. So I just wanted to ask you guys, since you know so many books and you're all still typing actually books, how well do you know Edgar Allan Poe's stories? So maybe you've read most of them, like me, maybe you've read some of them, or maybe you're just not very familiar with Poe. 77% of you guys have voted. I don't know if we're going to break that record. I think that's been 85% of you guys have voted. Well, I think that's 92% of you guys. Oh, okay. So you decided to all participate now. I love that. What do you guys think the result was? Most of you have read some of them. About half of you have read some of them. 25% of you are not very familiar. Maybe you will check Poe out
on our Hoopla Unlimited downloads or Project Gutenberg, and 25% of you are maybe horror aficionados and have read most of them. So thank you guys so much for sharing with us. Thank you very much. And we have another recommendation. Somebody's reading paranormal romance books. Oh, there's a comment, Melissa. Somebody really loves your hat. We all decided to try and intone the season as best we could. I've got my Edgar Allan Poe mustache, you know, as best as I can make it. So, and Amanda, I'm sure you want to put on one of your hats before we finish. One of your many. There you go. I have my little costume. My little costume too. All right. Well, it's not Red Death, but it is red, so that's good. It is red. Rojo, rouge. Oh, very nice. Looks like we're learning languages. I'm learning. Yeah, very good. Okay, guys, let's continue reading, and then we're gonna, as soon as we finish reading, oh, is there something else, Melissa? Oh no, I just advanced the PowerPoint. I got so excited from you saying red and all the different colors. No, there's nothing else. Nada más. So we're actually gonna say we're gonna when we finish reading, that will be the end of the session, and so we'll say our happy Halloweens now, and thank you very much for joining us. Okay, so we'll turn our cameras off too. It was in this apartment also that there stood against the western wall a gigantic clock of ebony. Its pendulum swung to and fro with a dull, heavy, monotonous clang. And when the minute hand made the circuit of the face, the hour was to be stricken. There came from the brazen lungs of the clock a sound which was clear and loud and deep and exceedingly musical, but of so peculiar a note and emphasis that at each lapse of an hour, the musicians of the orchestra were constrained to pause momentarily in their performance to hearken to the sound. And thus the waltzers perforce ceased their evolutions, and there was a brief disconcert of the whole gay company. And while the chimes of the clock yet rang, it was observed that the giddiest grew pale, and the more aged and sedate passed their hands over their brows as if in confused reverie or meditation. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone, et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons d'airain de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical, mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure, les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure. Les valseurs alors cessaient forcément leurs évolutions. Un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie. Et tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur les fronts comme dans une méditation ou une rêverie délirante. También en este salón erguíase, apoyado contra el muro de poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo movíase con un tic-tac sordo, pesado y monótono, y cuando el minutero contemplaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y ponente que, de hora en hora, los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Los valsistas veíanse forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud, y mientras sonaban las campanas notábase que los más vehementes palidecían y los más sensatos pasábanse las manos por la frente, pareciendo sumirse en meditación o en un sueño febril. But when the echoes had fully ceased, a light laughter at once pervaded the assembly. The musicians looked at each other and smiled, as if their own nervousness and folly, and made whispering vows, each to the other, that the next chiming of the clock should produce in them no similar emotion. And then after the lapse of 60 minutes, which embraced 3,600 seconds of that time that flies,
there came yet another chiming of the clock, and then were the same disconcert and tremulousness and meditation as before. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leur nerfs et de leur folie, et se juraient tout bas, les uns aux autres, que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, avec la fuite des 60 minutes qui comprenaient les 3600 secondes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge. Et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Pero una vez desaparecía por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos mirábanse entre sí y reíanse de sus nervios y de su locura, y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril.